Hello everyone, I'm Leena Agrawal and in this video we will discuss about what is complex number. Okay, so before hearing this word complex number, whatever the number coming in your mind are all real number. For example, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, 1 upon 2, 0.6, 1 by root 2, root 2. All these numbers are real number. Now, then what is complex number? A number of the form. A number of the form z is equal to a plus ib. A number of the form z is equal to a plus ib is called as complex number. A number of the form z is equal to a plus ib. इस टाइप का जो नंबर होता है उसको बोला जाता है complex number, where a and b are both real number. यानी कि a और b दोनों भी रियल नंबर है. इन दोनों नंबर्स की हेल्प से जो नंबर बनता है उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. वो भी इस फॉर्मेट का होना चाहिए. ओके, where this a is called as real part and it is denoted by re of z, and this b is called as imaginary part and it is denoted by im of z, and this I is called as imaginary unit and its value is root of minus 1. Okay, now let us take some examples of complex number in which we will discuss about what is real part and what is imaginary part. Okay, so the first example is z is equal to 2 plus 3i. In this example, the real part is 2 and imaginary part is 3. A number of the form a plus ib is called as complex number, where a is real part and b is imaginary part. It means a number which is free from I is called as real part and a number which is with I is called as imaginary part. Okay, इस एग्जाम्पल में 2 इसमें I नहीं लगा हुआ है, जिसके साथ I आता है वो होता है imaginary part, और जो टर्म में I नहीं आता उसको बोला जाता है real part. Okay, so real part is 2 and imaginary part is 3. You can say that the coefficient of I is imaginary part and a term which is free from I is a coefficient of I is imaginary part and the term which is free from I is real part. Okay, next example is z is equal to 2 minus 3i. And now in this example, the real part is 2 and imaginary part is minus 3. Always consider real and imaginary part with their sign. यहाँ पे रियल पार्ट यानी ऐसी टर्म जिसमें I नहीं आता उसको बोला जाता है रियल पार्ट. सो रियल पार्ट इज 2, और ऐसी टर्म जिसमें I आता है यानी ऐसी टर्म जो I के साथ आती है उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट. सो इन दिस एग्जांपल द कोएफिशिएंट ऑफ I इज -3. हमेशा साइन के साथ ही कंसीडर किया जाता है. प्लस रहा तो नहीं भी लिखा चल जाएगा, बट अगर माइनस रहा तो स्पेशली माइनस लेना पड़ता है. So imaginary part is -3. Okay. Now next example is z is equal to 1 plus I. Now in this example the real part is clearly 1. Term which is free from I is 1. So real part is 1 and the imaginary part is coefficient of I. यहाँ पे I का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम वो कंसीडर करते हैं 1. So imaginary part is 1. Next example is z is equal to 1 minus I. Similarly, here also the real part is 1 and imaginary part we will take with sign coefficient of I as -1. यहाँ पे I का coefficient 1 है लेकिन उसका साइन माइनस है यहाँ पे, so we will take imaginary part as -1. ठीक है. Next example is z is equal to 2. Now note that in this example imaginary part is absent. इस एग्जाम्पल में I वाली टर्म एब्सेंट है. सो दिस नंबर इज कॉल्ड एज प्योरली ए रियल नंबर in which your real part is 2 and imaginary part is 0, because we can write this number as 2 plus 0i. If we write this as 2 plus 0i, in that case you will get 2 as a real part and 0 as your imaginary part, and this number is called as purely a real number. Now let us take next example of same type. Z is equal to 2i. अब इस एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि देयर इज नो रियल पार्ट. यानी ऐसी टर्म विच इज फ्री फ्रॉम आई एब्सेंट है. सो योर रियल पार्ट इज 0 and imaginary part, it means a term with I
I के साथ वाला पार्ट 2 है, so we will take imaginary part as 2. ओके, इस नंबर को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 0 + 2i. 0 + 2i आप अगर लिखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल पार्ट क्लियरली 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट 2 है. नेक्स्ट एग्जांपल, z is equal to -3i. सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल के जैसा ही है, रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट हम साइन के साथ लेते हैं, सो इमेजिनरी पार्ट इज -3. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, z is equal to -4. नाउ दिस नंबर इज ऑल्सो a purely real number because in this number imaginary part is absent, यानी i के साथ वाली टर्म एब्सेंट है, इसीलिए रियल पार्ट हम लोग बोलेंगे -4 एंड इमेजिनरी पार्ट हम लोग बोलेंगे 0 because a term with i is absent here. Okay, so these are some examples of complex number in which we have discussed what is real part and what is imaginary part. सिंपल सा एक ही लॉजिक होता है, जिसके साथ i आता है या फिर i के साथ वाला जो टर्म होता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट. लिखते समय माइनस साइन अगर होगी तो कंसीडर करनी पड़ेगी, और रियल पार्ट यानी ऐसा टर्म जिसमें i नहीं होता. ओके, नाउ next, note down some important results about the value of I, as we have discussed in our first slide that the value of I is root of -1. I is equal to root of -1. If you will take square on both sides, then you will get I square is equal to -1. Square लेने पर root चला जाता है, so value of I square is -1. Next, if somebody asks you what is the value of I cube, then we will try to write I cube as I square into I. We will try to write I cube as I square into I. यानी अगर किसी ने भी I cube की वैल्यू पूछी ना, तो सिंपली I cube को ना I square और I squares में ब्रेक करना, तो I cube में एक I square होता है और एक I होता है, but the value of this I square is -1, so -1 into I is -I. Okay, next is I raised to 4. जैसा मैंने अभी बताया कि कभी भी अगर I की पावर पूछी जाए तो उसको I squares में ब्रेक किया जाता है, तो I raised to 4 is I square into I square. I raised to 4 is I square into I square, and the value of this I square is -1. So -1 into -1 is 1. Okay, now next is I raised to 5. Again, if we will break this I raised to 5, then we will get I square and 1i. दो बार I square मिलेगा और एक I रह जाएगा. So value of I square is -1. Value of I square is -1. So -1 plus 1 into I, we will get only I. So these are some results regarding the value of I. Now with this, I, Leena Agrawal, sign off from this video, and in our next video we will discuss about modulus of complex number. Till then, stay healthy, stay safe, stay awesome, stay productive. Okay, bye bye.